Bonjour chers étudiants, comment vous allez? Est-ce que vous vous portez très bien? Aujourd'hui, on va parler de ce que l'on fait pour se distraire. La semaine passée, on a parlé des loisirs. Mais aujourd'hui, on va parler de ce que l'on fait pour se distraire. Lesson notes, just one. Sujet. Parler de ce que l'on fait pour se distraire. Parler de ce que l'on fait pour se distraire, c'est ce que tu fais quand tu n'as pas de devoirs, après avoir fait tes devoirs, après avoir venu de la classe, de l'école, ce que tu fais pour se distraire. Objectifs. L'apprenant devrait être capable de parler de ce qu'on fait pour se distraire, relever les vocabulaires et expressions, conjuguer au présent de l'indicatif. So today we are going to talk on what you do at your free time, what you like to do always. What you like to do always. And numéro 1, we talk on those things. Numéro 2, some expressions that we use to talk about it. And we will conjugate some of the verbs that we use to simple present tense. Numéro 1. Parler de ce que l'on fait pour se distraire. Se distraire est un mécanisme que l'on utilise pour éviter de faire face à des difficultés ou à des sentiments qui nous accablent. Exemple. Manger des fruits plutôt que des bonbons. Manger des fruits plutôt que des bonbons. Essayez les techniques de respiration. Essayez les techniques de respiration. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Utiliser un mantra, c'est une formule simple ou un mot positif que vous vous répétez à vous-même. Je suis fort. Je peux faire ce travail. It's like saying good things concerning yourself, about yourself. Thinking good things about yourself. You give yourself strength, courage. What people are looking at you that you can't do it. And you too, in your mind, in your heart, you know that, I can't be able to do this thing. No. But you strengthen yourself. You give yourself courage. I can do it. I can make it. I can achieve it. If other people can do it and do it well, that means me too, I can do it. Because they are not, those people that are achieving this thing, they didn't have two heads. So, he's saying positive things concerning yourself. Sometimes, you look at the food you want to eat, and instead of eating junks, and you know that by eating this thing, it will cause harm to your body, to your system, you eat good food. You refuse to eat all those things and eat good food. So, these are the things that we are talking about. Faites de l'exercice. Allez marcher ou faire du vélo. Donc, faire des exercices, faire des vélos, marcher, take a walk, physical exercise, you take a walk or you ride bicycle. Écoutez de la musique. Listen to music. Écoutez de la musique. Regardez la télé ou un film. Please, as I'm reading this thing, make sure you repeat them after me. I want you to know
the pronunciation, how to pronounce those words. Écouter de la musique, regarder la télé ou un film, jouer aux jeux vidéo, lisez un livre. J'aime lire et écrire, mais pas tout le temps. J'aime jouer au football tout le temps. I like reading and writing, but not every time. I like playing football every time. Je peux regarder un match de football du matin jusqu'au soir. I can watch football match from morning till night. Pendant le week-end, je joue avec mes amis. I play with my friends during the weekend. Je vais au terrain de sport pour regarder les footballeurs s'entraîner. I go to the field to watch those players, to watch players when they are doing their training. I go there to watch them. Numéro 2, vocabulaire et expression. Mes amis. Repeat after me. Mes amis. Terrain de sport. Footballeur. Mot positif. Sentiment. Mécanisme. Bonbon. Distraire. Numéro 3. Les verbes lire, écrire, faire, marcher, regarder, jouer, danser, aller, essayer, nettoyer au présent de l'indicatif. So, all these verbs, we use them to express what we do, what we normally do, what we would like to do when we are free. So we want to conjugate these verbs, to some of them to present tense. Verb lire, to read. Faire, to do. J'écris. Verbe lire, je lis, tu lis, il ou elle lit, nous lisons, vous lisez, il lit. Verbe faire, to do, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faisiez, nous faisons, vous faites, ils font. Verbe écrire, j'écris, tu écris, il ou elle écrit, nous écrivons, vous écrivez, il ou elle écrivent. Verbe essayer, to try, j'essaie, tu essaies, il ou elle essaie, nous essayons, vous essayez, il essaie. Jouer, je joue, tu joues, il ou elle joue, nous jouons, vous jouez, il ou elle joue. Conjuguer les verbes nettoyer et regarder au présent de l'indicatif. Donc, ce devoir, je vous ai déjà donné avant. Ce que je veux que vous connaissiez, c'est la conjugaison de ces verbes. I want you to notice those verbs that we have been conjugating. The last note I gave you, we conjugated some verbs to present tense. And today too, we have some of them here. Some that we conjugate to present tense. So each and every one of them has his or his own way of conjugation. You know, the verb in French, all verbs that we have in French are grouped into three. We have three groups for them. We have first group verb, second group verb, and third group verb. But now, I just want you to know how to conjugate this verb, and later, I will show you their groups, because the verbs that we have been conjugating since last week, the one we did last week and this week, they are not the same verb.
They are not the same. So we have some that are first group verb. We have some among them that are second group verb, and some are third group verb. But what I just want you to know is that you should know how to conjugate these verbs. So wherever you see them in a sentence, because your exam now is approaching, make sure you read those verbs, you know how to conjugate them, and whenever you see them, you will know what to use in a sentence, how to use them in a sentence. I pray that the Almighty God will give you the knowledge and understanding that you need, and He will give you the insight of these notes in the name of Jesus. Merci beaucoup pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci et à la prochaine fois. Au revoir.